Куда мы сегодня едем? Мы сегодня едем в Луч. Луч. А я не знал. It's been 10 years since the Tsar of the biggest country on the planet decided his country was living so well, he had to spread this goodness to Europe. 2 years since he initiated the biggest military conquest in Europe since World War II. На меня наводит камеру, все. Здорово. The frequent guest on my channel, my cousin Demon, was in Ukraine when the hell broke loose. Ну, оно грохало все утро, но я себе крепко спал, мне типа было. Оно грохало ближайшее на вокзале и на Кульбакино. Просто проснулся, типа, Потом сообщения типа всякие. The hardest times have been, of course, when Russian invasion forces was standing some 10 kilometers away from the basement where he was living for half a year. That's when he also started volunteering and met Serhiy and Oksana. Just regular locals like him who also self-organized in hard times to help the people in need. Я волонтерством начала заниматься с 25 февраля 2022 года. Мы строили блокпосты, мы делали коктейли Молотова, крутили. Мы ездили по всей Балабановке, собирали бутылки, собирали ветошь. Кто там привозил масло, кто топливо. So when Serhiy was organizing another trip with humanitarian aid to liberated villages and offered to come with them, I happily agreed. The reason being, I want to show the world the true meaning behind Russian world. About halfway between the cities of Mykolaiv and Kherson, we stop for a quick coffee break. Here we get to see the first signs that the Russian world was here. Здесь по факту были боевые действия в 22 году. Когда вот отсюда до Шевченкова, и оно вот так плюс-минус двигалось, и в районе 4 месяцев вот это все здесь происходило. Ну, следствие, оно все дырявое. Пробили нашу шаурму, суки. The front line was shifting back and forth, and the village of Luch had bad luck of ending up really close to where some of the fiercest battles were happening. Let's just say it has seen better times. Arriving in Luch on the receiving end of humanitarian aid, we meet Svetlana Ivanivna, a deputy of the local community. She lived in Luch for over 15 years and didn't leave the village even during the darkest hour. Допомагаю людям, займаюся гуманітарками, відбудовами. Svetlana gives us a brief tour around the village, showing the extensive damage to the buildings and telling us some horrible stories. Скільки тут було людей до війни? 935, А зараз? під час війни було 38, зараз 220. Потроху повертаються, не? Так, у кого є можливість повернутися, то люди повертаються. Ну, є, що ще вікон немає, але вони плівкою закрили. Ну, вже завдяки тому, що у нас вже є світло і зараз підключають вже газ, то люди потихеньку вже отаплюються і можуть вже жити. Ну, є будинки, як ось оцей ряд у нас, то тут повернутися неможливо. Ви самі як бачите, що у нас будинки сильно зруйновані. There is not a single building the Russian world has not touched here. It's just that some are completely beyond repair, others were lucky to have only windows broken. Зруйноване все селище, просто одні будинки менше, другі більші. Це 4 будинки ми вже накрили. Будинку, так? Ні, немає ні одного цілого. Пошкоджені усі. Ну, у нас же ж тут якраз була лінія фронту і все проходило. Тут, звісно, нас засипали тут і градами, і касетами, і авіабомбами, С-300, і танки. In this building we're going in right now, the explosion was so strong, it blasted a woman with a balcony out to the street. Ось тут з цієї квартири. Ви ж бачите, як викинуло. скрутило двері, як воно вивернуло. І квартира тут, ну, її немає. І так, оце в нас багато квартир так пошкоджено. І, звісно, тут, ну, де встановлюють цей будинок, якщо воно все зруйноване. Ці будинки 52-го року, вони строїлися якби тимчасово, і Ракушняк, і Дранка, перегородки з Дранки, як бачите, воно все зруйноване. І це будинок тільки треба зносити і заново будувати. Багато постраждалих по селу було взагалі? Ну, із місцевих 2 200-х і 8 ранених, я в тому числі. При прийомі гуманітарки мене ранило. Жінку спасла, а сама отримала осколок. А в цій квартирі проживала сім'я? Сім'я з 2 дітьми, так. Тут було багато пенсіонерів. То Ашот, син мій Паша, і Андрій із Федією, це під обстрілами носили бабок, витягували.
до бомбосховища. У мене син був тяжко поранений, то він вижив. Зараз опять воює, то я знаю, що це таке, і хочеться, щоб вже була перемога. When I'm saying not a single building is left undamaged, I mean it. Even the local church and the first aid station got severely damaged. After Russians ran away from the neighboring city of Kherson, things have been somewhat easier on the locals, since Russian artillery does not reach the village anymore. People are starting to come back and the settlement is slowly coming back to life. But help is still much needed, and there is still more than enough work for volunteers and people alike. Неодноразово ми сюди вже приїжджали і привозили гуманітарну допомогу. Я знаю вже з попередніх поїздок сюди, що тут був колись медичний кабінет, медпункт. Після обстрілів там нічого не лишилось. Тож наразі є потреба забезпечити селища медичним обладнанням. Було прильот прямо всередину, але вже плити замінили, зробили кришу, поставили вікна, двері. Внутрішні роботи то вже таке, то вже поступово вони зробляться. Головне, що є вже приміщення, є де приймати людей, а от всередині нічого немає. Медичний заклад. Це те, що зараз відбудували, так. Сюди ми збираємо тонометр, і штативи, і крапельниці, і всі якісь лоточки, і шприці, все медичне обладнання потрібно збирати. І Треба все. тут своя є медична сестра, вона тут надає першу необхідну допомогу. І селищу потрібно допомогти облаштувати медичний кабінет, щоб він працював. Кошаки прийшли. Сорян, у мене нема нічого. О, тюмбубо. Кому на кошак? Одеський Карітас Спас, то вони зараз працюють над 12-м будинком. Є допомоги із-за кордону, є Миколаївський Карітас, оце Одеський Карітас Спас. Обов'язково кольори надії дуже вдячні. Да. Я дуже люблю Одесу. Саме більше, хто нам допомагав під цю війну, це багато друзів в мене зараз Одеса. Дуже багато одеситів нам допомагало. Допомагали Полтавщина, Вінниця, Київ, Миколаїв, Рівне. За границі теж приїжджали, теж допомагали. Не покидали, і під час війни до нас їздили, і завдяки ним ми вижили. І все добре. І так само ми дякуємо людям, що зараз відгукуються, допомагають нам з відбудовою. Так що все буде добре. As you can see, the rebuilding effort is ongoing, but with this level of destruction, there is only so much the local people can do on their own. Still, the priority objects like this kindergarten are getting rebuilt, and you can already check out the mosaic from Soviet times, which somewhat ironically shows children happily dancing next to the Kremlin. Нічого не працює, ні школа, ні... Відбудовувати школу планують? Школа в нас онлайн і садочок також онлайн. А садочок у нас вже накривають. Через пару днів вже закінчить дах. Скільки зараз є тут дітей? 16. Саме молодше в нас 2 місяці дівчинка. Потім, виходить, 4 рочки мальчик. 6, 8, 12. On this note, we go to look at the local school, or rather, what's left of it. Це школа, це спортзал. This sports hall took multiple hits from a tank and, as many buildings in the area, is waiting for an extensive reconstruction. Looking at all the destruction creates a very uneasy feeling, especially understanding that the brutal war is still ongoing in full force and Russian invasion forces keep destroying lives of thousands of people every day. Having grown up in the region myself, I know what it was like living in what it seemed like the most boring place on the planet, where nothing ever happened. But people took joy in simple things and valued what they had. Those who lived in this community did not have very much to begin with. As you can see, it's not luxurious apartments here. They were just living their quiet lives and were happy with what little they had. It's really sad to see even that being taken from them. Та біди дуже багато вони зробили, дуже багато. Будемо сподіватися, що найважче вже позаду. Так, ми теж на це надіємося, що вже більше ми не переживемо того, що ми пережили, і це скоріше скінчиться. І ми в це віримо, і я думаю, Боженька це чує і бачить, і він нам допоможе, щоб це було скоріше перемога. Було приємно познайомитись. Навзаєм. Ще побачимось. Звісно, побачимось. Кольори надії мене не покидають. Я їм дуже вдячна, так що
Я дуже вдячна всім, хто допомагали, і дуже всіх люблю, і всіх рада бачити. Так що Ми вас також раді бачити. Будете в Миколаєві, заїжджайте на каву. Our next stop is the village of Posad-Pokrovs'ke. And this is, well, you can see everything yourself. Все, що зашито, все, що в тентах, все було безкручено. І всі дома. Вот он, как Калимович. This is where approximately the front line was for about 6 months in 2022. The place has been mostly reduced to the ground, as you can see. Not a single house was left undamaged here as well, but the level of destruction is much, much worse than in Luch. It's not as bad as the images you might have seen from the eastern parts of Ukraine, where sadly apocalyptic landscapes became a norm, but it's pretty unnerving nonetheless. Давно было, и уже много чего. Дороги полатали, дома перекрыли. Кто-то вообще хаты уже повосстанавливал. Это было в ноябре в прошлом году. В прошлом это было год назад. Да? Больше, чуть-чуть больше года назад. People are returning here as well, despite demining operations still ongoing and the infrastructure still being repaired. The natural gas has just been restored there recently, so people can at least heat their buildings in winter. І тут дуже багато дівчата вже на теперішній час вже понароджували. Тож тут люди повертаються вже зараз, наскільки мені відомо, вже більше 1000 людей повернулося. Some people who have lost completely everything live in the temporary modular houses kindly provided by friendly European nations. Of course, people are still afraid that Russians will come back and it might get even worse. Если Россия останется в том формате, в котором она есть, она по-прежнему будет угрожать всему миру как ядерным оружием, так и неядерным оружием. Without mobilizing anti-totalitarian powers and determination to restore the rule of international law, Russians will continue displacing population in the entire regions. And it's really sad and frightening to see some Western politicians are willing and happy to let this happen. Living in the comfort of the Western countries, we tend to take a lot of things for granted. We tend to forget what price had to be paid by all the previous generations so that we can enjoy peaceful lives in the modern world. The world where people have completely different problems and worries than those unlucky ones whose lives happen to be threatened by totalitarian regimes, especially by sneaky regimes like the Russian one, which managed to convince the Western world that they are a civilized country. Come to think about it, maybe it was the Russian money that was the most convincing argument. The people of Ukraine learn now the hard way that freedom is not free. And I wanted to give you just a glimpse of what price ordinary people have to pay for it. Despite the situation looking pretty bleak at the moment, when the Western countries are showing weakness in the face of aggression, and the burden of constant fighting and losing lives is on the Ukrainian shoulders for over 2 years now, where the state or even international organizations fail or struggle to push forward, it's the people who volunteer and organize people together, support each other, spread the word, help with donations, organize help abroad, or even come to Ukraine with humanitarian missions. Those people are the real reason Ukraine still stands today. На самом деле, ми дякуємо вам за вашу працю, бо якщо б не ви, нас би тут просто не було. And until Ukraine stands, people in other European countries don't have to pay the highest price for freedom.